HOTHKE. Then came together unto him the Pharisees, with certain of the scribes which came from Jerusalem. And when they saw some of his disciples eating bread was defiled, that is to say, with unwashed hands, they found guilt or fault. For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off, eat not, holding the tradition of the elders. And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many others there be which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of tables. Okay, that was the word I found. The brazen vessels are actually like brass dishes or brass-made cups, and that's all I had. Okay. Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? And he answered and said unto them, Well, hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrine and commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own traditions. For Moses said, Honor thy father and thy mother, and whosoever curseth father and mother, let him die the death. But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is korban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited of. 90 on hyvin yksinkertainen liittymä. Voimakytkin on myös käytettävissä kuvaruudun sulkemiseen. Lähettimen muut toiminnot jäävät päälle. Seuraavaksi meillä on ääniasennin. Tämä asennin sallii meidän kääntää ääni ylös tai alas. Sallii tai kieltää Vox-toiminnat, yhtä kuin toimia kytkimenä, kaiuttimen tai korvakuulokkeiden välissä. Seuraavaksi meillä on monitoimi-asennusnuppi. Monitoimi-asennusnuppi voidaan määrittää suorittamaan useita toimintoja. Tässä tapauksessa olen asentanut sen toimittamaan taajuuden mittakaavaa ja vesiputousasteikkoa. Se on yksinkertainen toimintajärjestys, mutta minä viittaan sinua G90 käsikirjaan, mitenkä käyttää sen ominaisuudet. Seuraavaksi meillä on päävalitsin-nuppi. Muuttaa taajuuden, säätää rajoitukset, hyväksyy muutokset. Tässä harjoitustehtävässä sinä näet, että minä olen käyttämässä päänuppia asettaakseni radiolähettimen voiman. Radion päällä on toimintatila ylös- ja alasnapit. Meillä on taajuusalue ylös- ja alasnapit. Nämä ovat suhteellisen kohtalaisesti itsestäänselvät. Nyt katsastetaan sarjanappeja. Esiaktivointi, ennaltaehkäise vaimennin, esivahvistin, esiaktivoi, ehkäise äänen konversointi. Tämä seuraava painike on melun vaimennin. FL on filter low. NB noise blanker. Luonnollisesti se sallii. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä melun vaimennimen. FH on filter high. Kun sitä käytetään toimintopainikkeen kanssa, jonka avulla voit säätää suodattimen korkeaa leikkausta. Tämän seuraavan painikkeen avulla voit mennä kaikkien AGC-asetusten kautta. Hidas, nopea, automaattinen tai pois käytöstä.
Sen avulla voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaksitaajuinen toiminta. Rivin viimeinen painike, VM, vaihtaa taajuuksien välillä ja kanava- ja muistimoodi, joten emme voi käyttää sitä ennen kuin tallennamme taajuutta muistiin. Tätä varten siirrymme ylimmälle painikeriville. Napsauta M2VMC ja tallenna taajuutemme muistiin. Kun meillä on muistiksi tallennettu taajuus, voimme mennä eteenpäin ja käyttää sitä alempi VM-painike nyt. Jos painamme pitkään, että VM-painike, otamme käyttöön kutsumerkki editorin. Nyt kun käynnistät radiosi, kutsumerkki tulee näkyviin, joten nyt käytetään toissijaisia painikeen ominaisuuksia. Järjestelmävalikkoon. Kun toimintopainiketta painetaan ja se on käytössä, voit käyttää joidenkin näiden painikkeiden toissijaisia toimintoja. Radiossa toimintopainikkeen pitkään painalluksella pääsemme itse järjestelmävalikkoon muokkaamaan näitä asetuksia. Seuraava painike on AB-painike ja vaihda ensisijaisena tausta VFOn välillä. Klooni VFO A VFO B. Kun tätä painiketta painetaan, se vaihtaa ensisijaisen ja tausta VFOn välillä. Jos käytät tätä painiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, VFO A kloonataan VFO B:ksi tai päin vastoin. Joten nyt katsotaan antennivirittimen painiketta. Kun haluamme käyttöön antennivirittimen laitteessa, painamme lyhyesti antennivirittimen painiketta. Aloitamme virityksen painamalla pitkään antennivirittimen painiketta. Zigussa ID:ssä on siihen liittyvä ominaisuus. Zigu 90 on siihen liittyvä ominaisuus, jonka löydämme painamalla pitkään virtapainiketta. Tämä mahdollistaa 1 kHz leveyden SWR-pyyhkäisyn bändissä, jossa olet. Voit myös vaihtaa nopean ja hitaan kaistan leveyden SLWR-pyyhkäisyä varten sekä muuttaa kaistan leveyttä 1-5 kHz välillä. Olen varma, että saan tästä ominaisuudesta paljon hyötyä. Antennin rakentaminen tietysti testaamme sen kanssa, kuten saatat odottaa. Toinen virtapainikkeen takana piilotettu ominaisuus on itse asiassa kyky säätää lähetin tehoa. Kun käytämme tätä virtapainiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, voimme myös säätää mikrofonin vahvistusta ja valita joko mikrofonin tai linjatulon. Nyt 2 virtapainikkeen painauksella voimme säätää kynnystämme. Tämä on yksi ominaisuus, jotka auttavat radiota suojaamaan itseään käyttäjältään. Nyt päästään avain eli key-näppäimeen. Näppäin vaihtaa CW morseakkostoimintopainikkeen asetuksia. Avainpainikkeen avulla voimme selata näkymää ja säätää morseakkostoimintaan liittyviä asetuksia. Voit myös painaa pitkään näppäintä ottaaksesi morseakkosdecoderin käyttöön. Itse asiassa mielestäni tämä työkalu on loistava tapa parantaa morseakkostaitojasi tai käyttää sitä linjassa kopioinnin harjoittamiseen. Seuraava, ota painikkeen lukitus käyttöön, eli key-painike, tai poista se käytöstä. Selaa näytön DIM-asetuksia, jotka ovat virran säästöhemmennysnappi. Lukitus painikkeeseen. Keskity. Voimme siirtyä alas lukituspainikkeeseen. Lock.
Siinä on 2 ominaisuutta. Ensinnäkin sen avulla voi lukita kaikki painikkeet ja valitsimet radion etupuolella. Toiseksi sen avulla voit selata näytön himmennysasetuksia. Tämä ominaisuus on hyödyllinen säädettäessä päivänvalon kirkkautta sekä minimoida virran jännityksen ja muistaa, että meillä on myös mahdollisuus sammuttaa näyttö kokonaan virtapainikkeesta. Reaaliaikainen suodaatin manipulaatio, kun katsomme tällaista radiota yleensä. Haluan yrittää pitää itseni kuivana ja tunteettomana, joten et saa mitään käsitystä siitä, mitä mieltä olen tietystä radiosta. Siksi olen jättänyt suosikki etupaneeli ominaisuuden tähän asti. Yksi painallus monitoimii anturin kaista leveyttä varten. Toinen painallus säätää keskitaajuutta ja se on luonnollisesti suorittimiemme käsittelyä. Suorittimia, joita voidaan käsitellä reaaliajassa. Nyt QSO:n aikana näytin jo sinulle, kuinka huippuluokan matalaa leikkausta säädetään aiemmin tässä videossa. Mutta reaaliajassa haluamme säätää kaistan leveyttä ja haluamme säätää keskitaajuutta. Tämä tehdään yhdellä tai kaksoisnapauttamalla monitoimilaitetta kylmemmässä säätämään kaistan leveyttä ja keskitaajuutta. Käyttäjän näkökulmasta ominaisuuksien manipulointi riittää yhdellä napauksella monitoimikooderilla. Minun näkökulmastani ne ovat juuri siellä, missä niiden pitääkin olla, eivätkä ole niin piilossa monitasoisen valikon takana. Hyvin tehty ZGU Rain vasemmasta puolelta löydät 2 liitäntää. Ensimmäinen tai ylinliitäntä on kuulokeliitäntä, toinen kuulokeliitäntä on Cat Control. Näytön sarjaportti Cat-ohjusportti, joka tekee myös näytön laiteohjelmiston päivittämistä laitteiston vastakkaisella puolella. Meillä on vastakkaiset sivuliitännät. Yksi RJ15 mikrofoniliitäntä. Mikrofonin tuloportti näyttää RG45 ja muuten suurinta osaa radiota voidaan ohjata mikrofonin kautta. Nyt voimme mennä radion takapäähän tarkistamaan vasemman puolen portit ja liitännät. Meillä on antenniportti vieressä ja meillä on morsekoodin näppäilemme vieressä meillä kommunikaatioportti. Siis pannusovittimillesi tai SDRlle on tilaa yhdistää. Sitten meillä on lisävarusteportti tämän laitteen integroimiseksi ulkoiseen vahvistimeen tai äänirajapinta tätä tiloja varten ja lopuksi meillä on tasavirta sisääntulo, mutta luulen, että aiemme päästä eroon tästä liittimestä ja korvata sen virtanapoilla. Huomio! Tuo 2 metrin sauva-antenni. Varustaudu etukäteen. Työn jälkeen lauantaina ja keskiviikkona. 1. Hoida ostokset. 2. Pese pyykit. 3. Ponnistele, että saat kaiken tehtyä. Päivittäin aloitus. Kuuntele Ludlow Extreme Ownership MP3. Tee petisi heti. Juo espressoa 6 kuppia. Tee vihannes smoothie. Välipalana. Lue footprint kannesta kanteen. Tarkista, onko Antti paikalla. Perjantaina kävele työhön. Tuo 3 litraa vettä. Katso. Footsteps video 4 minuuttia. Ennen nukkumaan menoa. Ruotsinkielinen kirja. Sivu 106. Vastaa kysymykset 1-8. Katso 1 CSI Miami video.
ruoka, kauppa ja välipala. Pakkaa näkkäriä, pähkinävoi, hilloa. Pakkaa lusikka, purkin avaaja. Pakkaa puoli litraa veggie smoothie. Pakkaa auringonkukkasiemeniä. Pakkaa 1 purkki tonnikalaa. Pakkaa potassium aspartate ja 50 plus tabletti. Muista, tuo 3 tyhjää litrapulloa. Mene pesulaan ja täytä pullot vedellä. Polkupyörä. Muovipussin sisään. Ilmapumppu. Tarkista pikaisesti ilmanpaine. Rengaslusikat ja öljyä ketjuun. Pihtimet. Multijakoavain. Paikka kit ja musta paikka kit 2. Ja tuo sisuskomi. Muovipussin sisään. Kamera ja kolmijalka. Ladatut patterit. Muovipussin sisään. Ohjelmoitu B-Tech-kännykkä. 2. Huomio. Pieni reppu kuuluu J-pole-antennia ja mobiiliantennia varten ainoastaan. Ladattu patteri. Mini RJ-kaapeli adapters. BL259 adapter. E. Muovipussin sisään. Pieni kissalapio. Muovipaskahanskat. Vessapaperia. Mini paska hanskapussi. Punkkipihtimet. Lots of ticks everywhere. Käsien desinfiointineste. Muovipussin sisään. Paperi ja mustekynä. Aurinkovoide naamaan ja käsiin. Hyttysmyrkky. Deet punkkeja varten. Tuo Hennessy Hammock. Saderessu. Saderessuköysi. Kun on kuuma, suorita radioyhteys ressun alla. Tuo sivuankkurit 6 kappaletta saderessuköysille. Tuo duct tape, saderessuköydet. H. Hennessy Hammock. Saderessu. Saderessuköysi. Operate radio under tarp when hot. Ankkuri saderessuköysille. Ja duct tape. Commit to the mission. Remind all to keep safe following distance so we can get through traffic later on. Execute and win. In front of everyone, put your helmet on your head. Ask everyone to check the tire pressure, and I'll place some oil on my chain, and I pump air into my tires, and I'll also have the kit. Take extreme ownership of the mission. Use the right hand signals when you see somebody flying over 60 yards behind. Give hand signal to stop. Focus on the bigger picture. Greet and welcome all new e-bikers to our team, and purposefully slow down when we get to the heavy-duty Jeep trails and forest land. We don't want to have busted bikes on the first trip. FTX, field training exercise. Stay focused, stay positive. Always wear the helmet and bring extra heavy-duty DEET and some water for the newbies. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Check weather report before leaving. In addition to radio gear,
bring fully programmed and fully charged 2-meter radio with dipole, rope, connectors, and red bag to hoist antenna if needed. Leaders, stay calm. Ahead of time, plan a break where there are trees on the route where everyone can stop, take a 20-minute breather, look around, make a call on the radio 2-meter system. Quickly hook up the dipole, see if we can hit the system. Tell them we are from the FTA hiking club. Also see if the cell phone will work. Good times. Always bring a trail script and the orange FTA trail crew shirt and use a tripod to take a selfie. Upload it to YouTube when you get back home. Determine the highest priority. 2. Carefully remove the front lock pin of the front tire of the e-bike and secure it in a container in the backpack. Step back. Maintain the strategic picture. Commit to the mission. Relax. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of the beauty of nature. Look at the photo on the camera. Remember, this photo is the first of 12 in Farley Prairie hiking story that I will read into the microphone in 1 hour to the fellow radio operator on DX International. Execute and win. FTA. Bring binoculars for guests. Watch the birds. Listen to the toads. Get into the spirit of nature. Leaders, stay calm. Capture nature sounds with short video shot. Take photo number 2 for the Today Long Range Ham Radio Contact. Make this part of today's ham radio story. Take extreme ownership of the mission. Focus on the bigger picture. FTA. Relax. Listen to the other operator with interest. Come up with a question that cannot be answered with yes or no. Encourage the other operator to share. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of any kind of animal. Look at the photo on the camera. FTX Field Training Exercise. Stay focused, stay positive. FTA. Stay focused, stay positive. Encourage the other operator to take control. Come up with another question that cannot be answered with yes or no. Go out of my way to show my interest. Take out the camera. Walk around the work base. Take photos of the hammock, the antenna, the field next to the antenna. Zoom in on birds, bugs, trees, poisonous plants, and flowers. Look at the photos on the camera and come up with a story. And take a picture of the big field. FTA. Update the ham radio FTA number 6 work communication paper. Be ready to read it into the microphone. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Leaders, stay calm. Good times.
Determine the highest priority. Step back. Maintain the strategic picture. Move to next priority. Do not allow target fixation. Eliminate redundancy. Step 1. Walk down the trail about 200 yards with tripod and camera in backpack. Step 2. Find a 7-foot minimum length the counterpoise tree. Be aware poison ivy, poison sumac, and poison oak all grow mostly right next to the field where the antenna will be. Step 3. Check to see if there is another support mast tree at heading 70 degrees plus or minus 30 degrees max. Step 4. Make sure mast tree at no more 20 feet from the counterpoise tree. Step 5. Snap a picture of the counterpoise tree and another of the mast tree. Step 6. Now walk back up the road about 50 yards from where I came from. FTA. Update the ham radio FTA number 6 work communication paper. Be ready to read it into the microphone. Okay, this is channel 22 programmed in 146.850, the W2SEU repeater. This is KC2CWN from Pharsalia Woods. Welcome to the W2SEU repeater, home of the OARC. KC2CWN here from Pharsalia Woods in Chenango County. Is there anybody out there? KC2CWN day hiking on the mountain at 1,926 feet up. Need a radio check, over. This is K2 Juliet Golf Yankee Mobile. Awesome. Thanks for coming back. And I couldn't copy everything, but I got you mobile, and I was working on adjusting my antenna here for a moment. The name here is Marty, and it's a beautiful day out here, and it's like an orchard on top of this mountain, and there's said to be bears here. Today I'm a member of the Bull Thistle Hiking Club, and I'm doing lean-to inspection. Back to you. County on County Route 11 over here by Hartman. I'm mobile. So you're coming in pretty good over here. I'll probably be chopping up and stuff. But you're full quiet in and sound good. Step 7. Pull out the tripod. Step 8. Set the camera to video mode and activate video recording. Keep it on next 12 minutes. Step 9. Shoot and zoom in on 4 separate trees looking down the trail for setting my position. Step 10. Then continuously walk while holding the camera steady on the tripod toward the counterpoise tree. Step 11. Once at the counterpoise tree, shoot the video and zoom in on the counterpoise tree itself. Step 12.
keep camera running and focus on the mast tree. Step 13. Focus in on the mast tree and focus up to the top of the mast tree and zoom in again. Step 14. Tie the 100-foot-long rope to the mast tree at elevation 8 feet or so. Step 16. Run the rope straight to the mast tree. Tighten the rope and run it 6 times around the tree. Step 17. Now use binoculars to find a hammock tree within 30 feet maximum distance. Carry the rope with you if it is heavily overgrown jungle type area. Again, be aware of poison ivy, poison sumac, and poison oak. All grow in that area next to the antenna. Step 18. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Remember what Uncle Grunkle said. There are also hornets, and they will sting clear through everything. Remember to dress right. Wear the light gear and the light boots. Step 19. Walk the rope to the nearest 2 trees that are around 20 to 23 feet apart. Step 20. Keep on looking for the 2 trees and carrying the rope. Also look for a 15-foot long branch for raising the antenna. Shoot 3 of these trees and zoom in on them in the same video shot. This will make it easy to find the place again the next time we stop by and set up the station. Step 21. Repeat as many times as needed. Step 22. Once found, videotape the location and focus in and zoom in on objects to make it easier to find the next time. Step 23. Check the hammock heading on the compass and focus the digital video recorder on the compass heading. Focus and zoom in and block reflections that will show on the lens of the compass. Make sure that these reflections are removed off the camera so that exact degrees show on the compass and the video recording. Step 24. Go back with the rope and properly secure the rope onto the mast tree so it is 5 feet above ground level. This rope is the rope for the blind people, or when it's very dark at night time. Step 25. Again, keep looking for poison ivy as usual. Secure the rope to the next brush or whatever is nearby available. Shoot another video heading. Place reflector on the rope at 2 separate places and 2 reflectors above hammock on the tarp guy ropes. Now set up the hammock. Step 26. Walk along the rope video recording the new setup location of the hammock. Step 29. Now pick up the 15-foot branch and bring camera
Step 30. Now go back to the mast tree. Step 31. Tie the yellow guy rope to the red lead-filled bean-filled bag. Secure the red bag to the large lifting branch. Throw it over the branch more than 25 feet up. It's okay to have the tip of the vertex radiator bent. Avoid doubling it on itself. Step 32. Snake the rope up the tree and secure it to the stake on the ground. Step 33. Use duct tape and a carabiner to secure the feed point. Step 34. Secure the feed point to the rope. Step 35. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Step 36. Secure the vertex radiator to the rope with duct tape and hoist it up. Step 37. Secure the counterpoise to the other rope and duct tape it. And please watch the ZGU 90 operations video, and it shows directly how to set up the straight key and how all the controls for the ZGU 90 here are going to be set. And that's all. Don't forget to watch the video before setting it up. Always be as inventive as possible and use the antenna stick to secure the antenna when there isn't a notch or a branch on a tree nearby. With a long enough antenna stick, you can secure the antenna itself, and then remember to hide it after you're done. Here's the antenna stick. And see how it secures the antenna directly. It's nicely secured, temporarily of course, just for holding the antenna up. And now here's the whole point. From this vantage point you can see that the antenna is only about, say, 8 feet off the ground, which is more than enough distance in order to hook up the rig and then simply hook it up like that. Always listen to Extreme Ownership with Joko Willink while recharging the cell phone and placing the antenna in place for maximum security and station operation. Set the station up right every time. Listen to Extreme Ownership by Joko Willink and his co-author Leaf.
Remind everybody that we'll have a break at the Dollar General on the way back home where we can get some ice cream, water, and just relax and have a good time. And then we'll pedal the rest of the ways back home, and that should be all. Step back. Maintain the strategic picture. Determine the highest priority. Always bring a trail script and the orange FTA trail crew shirt and use a tripod to take a selfie. Upload it to YouTube when you get back home. Good times. Ahead of time, plan a break where there are trees on the route where everyone can stop, take a 20-minute breather, look around, make a call on the radio 2-meter system. Quickly hook up the dipole, see if we can hit the system. Tell them we are from the FTA hiking club. Also see if the cell phone will work. Leaders, stay calm. Check weather report before leaving. In addition to radio gear, bring fully programmed and fully charged 2-meter radio with dipole, rope, connectors, and red bag to hoist antenna if needed. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Always wear the helmet and bring extra heavy-duty DEET and some water for the newbies. FTX, field training exercise. Stay focused, stay positive. FTA, please relax and get some water at the Dollar General. Take extreme ownership of the mission. Use the right hand signals when you see somebody flying over 60 yards behind. Give hand signal to stop. But also has easy access to the restaurants and shopping of Ocala. They have all of the amenities and a full events calendar. All of the guests that I've spoken to here said they absolutely love it. They come back year after year, or they just stay the whole year.
easy access to the restaurants and shopping of Ocala. They have all of the amenities and a full events calendar. All of the guests that I've spoken to here said they absolutely love it. They come back year after year, or they just stay the whole year. Terve Antti, mitäs sulla menee? Mulla menee hyvin, no ja erittäin hyvä päivä. Ja aloitetaan vaan siitä, mistä oltiin. Kirjasta siis Big Book ja kappale Spiritual Experience. Siinä kirjan sivussa se on 567 ja sen Stora Book Study Guide tai Big Book Study Guide englanninkielinen versio on siis 72 siinä PDF:n sivussa. Ja minä voin vaikka aloittaa. Luen ensimmäisen kysymyksen. Oletko paikalla? Hyvä. Se sanoo, question 1, ensimmäinen kysymys. Upon careful reading, what do we learn is the product of a spiritual experience and spiritual awakening? Ja se lukee, the terms spiritual experience and spiritual awakening are used many times in this book, which upon careful reading shows that the personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism has manifested itself among us in many different forms. Ja, okay, so tuon on tarpeeksi tälle päivälle. Ja me jatketaan sitten ensi viikolla. Mä katson tässä kalenteria. Sopiko keskiviikko kello 7 aamulla, siis Amerikan aikaa, joka on siis 13.00 Suomen aikaa? Ai hienoa. No tavataan sitten. Moi! Ai, hyvää huomenta Mika. Minä heräsin just muutama minuutti sitten ja kaikki menee hyvin täällä. Mitäs se menee siellä? No, aloitetaan sitten vaikkapa sivusta 63. Mainiota. Du kanske tror att det här är ett extremfall.
Wake up.
Stop. Stop. Play the private video. FTA, Wednesday, VK4, A, e-bike maintenance.